Next chapter is surface areas and volumes. Then we know what are the ideas we are discussing in this section, surface areas and volume, correct? We discuss the shapes about cube, cuboid, cylinder, cone, sphere, hemisphere, like that, and we discuss about the areas of these shapes and the volumes of these shapes. Okay, then but here have little changes. Here we will not discuss anything on the base of a single shapes. Okay, the solid shape we are not discussing about any single solid shape. Here we are discussing the combination of solid shapes. Okay, the last year we discussed everything separately based on one by one in the single shapes, correct? The ideas, the surface area, curved surface area, lateral surface area, volume, everything we discussed on the base of a single solid shape, correct? But here we are discussing all the ideas in the case of a combination of solid shape. That is only the difference. Then here we join two or more solid shapes and to form a new one. Then how to find the area, surface area. Surface area means the total surface area of the solid shape, the new one. It's very easy. The most commonly we finding the total surface area of the new shape is the sum of CSA or lateral surface area, CSA curved surface area or lateral surface area of the figures what are we use there. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഷേപ്പാണ്. കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സോളിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ആ സോളിഡ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സോളിഡ് ഷേപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പുതിയ സോളിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ പുതിയ സോളിഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? നമ്മൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ സോളിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണോ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ആ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോളിഡ് ഷേപ്സിൻ്റെ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ, അതിൻ്റെ സം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ടോട്ടലാണ് ആകെ, അതിൻ്റെ ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ന്യൂ ഷേപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the total surface area of the new solid is the sum of the CSA of the shapes what are we using here, using there. Okay, using there. The most commonly we follow this idea but have some rare case also. Okay, the example is, if we in the case of a cube, suppose the shape of the cube, we know that in the case of a cube the end the one base face is a square. In the case of a cube, the base face is a square. If we join the base with another base, if we mount or we join the base a hemisphere, suppose a hemisphere, we know the hemisphere base is in the form of a circle, correct? Then if we take the hemisphere and join here, then it will mounted like this. Okay, so it's not possible to cover the corner here, is not possible to cover completely, mean the is not possible to cover the corner space, correct? If you mount a base face of a cube by using the base face of a hemisphere, is not possible to cover completely. Some faces are remaining there. In that type of cases, some exception. Okay, all other most commonly how to be find, if we cover a hemisphere by a cylinder, is possible to cover completely because the both are in the shape of a circle. Okay, രണ്ടും ഒരേ ഷേപ്പുള്ള ഒരേ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറും ഹെമിസ്ഫിയറും തമ്മിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. രണ്ട് എഡ്ജ് കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ കൃത്യമായി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ ഷേപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ന്യൂ സോളിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യെസ്, the CSA of the sum of the CSAs of figures we used there. Okay, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സോളിഡ് ഷേപ്പിൻ്റെയും CSAയുടെ സമ്മാണ്. ഓക്കെ, is not possible like this. We have some exceptional cases that we discuss later. Okay, so the first question is like this: two cubes of volume 64 centimeter are joined end to end
Find the surface area of the resulting cuboid. Okay, then here we join the cubes. The cubes means we know all the side measurements are equal. So if we join together like this, it will affect, is a join, is a cube, then we know that all the side measurements are equal. Then we join two cube and it will form a cuboid. That time only the changes in the case of length. Okay, in the case of length, cuboid in the length മാത്രമേ എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ, മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. If we join two cubes, we place the two cubes near, then it will affect the length of the cuboid. It is not change in the base, means the breadth and the height. Okay, രണ്ട് ക്യൂബ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്തിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ, ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണ് മാറ്റം വരുന്നത്. ഓക്കെ, is not change any measurement other than length. Okay, breadth is same of the cube and height is also same of the cube, but the length will increase. Okay, that is an idea. Then here what is given, here is not given any value, any measurement, side measurement of the cubes. Here is given the volume of the cubes. Okay, then how do we find the volume of the cube? Then volume of the cube is equal to a cube. A is the side measurement of the cube. Then how do we find the volume? Volume is equal to a cube. Then we starting like this. Given a cube is equal to volume is equal to 64 square cubic centimeter. Correct? Volume is equal to 64 cubic centimeter. Therefore a cube is equal to 64. Correct? So a is equal to cube root of 64. Correct? Then what is the cube root of 64? Which number we multiply thrice we get 64? ഏത് നമ്പർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 64 കിട്ടുന്നത്? Yes, the number is equal to 4. So we got it, one side measurement of the cube. Correct? The side measurement of the cube is equal to 4 centimeter. Then what is the length of the cuboid? Then therefore length of cuboid, not cube, cuboid, one side measurement of a cube is equal to 4, and the second one is also 4. Then what is the length of the cuboid? The length of the cuboid is equal to 8 centimeter. What is the breadth of the cuboid? The breadth is equal to, breadth is same as the cube, that one is 4 centimeter. What is the height of the cuboid? The height is also 4 centimeter. Correct? Then we got the length, breadth and height. Then what is the question? The question, find the surface area of the resulting cuboid. The surface area means the total surface area. If we get the value of L, B and H, we know the equation for find the surface area of a cuboid. What is that? Yes, therefore TSA is equal to 2 into LB plus LH plus BH. Correct? Then is equal to 2 into L. What is L? L is equal to 8. 8 into 4 plus LH is again LH, 8 into 4 plus BH, B and H are 4 and 4, then 4 into 4 is equal to 2 into, yes, 8 into 4, 32, 8 into 4, 32 plus 16. Correct? Then is equal to 2 into 32 plus 32. What is 32 plus 32? 64. 32 plus 32 is 64. 64 plus 16. Correct? 80. 2 into 18 is equal to 160 square centimeter. Then what is the total surface area of the cuboid? The total surface area of the cuboid is equal to 160 square centimeter. Okay? The second question is like this. A vessel is in the form of a hollow hemisphere is mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Is given the total height of the vessel is equal to 13 centimeter. Okay,
and the diameter of the hemisphere is equal to 14 is given. The diameter of the hemisphere is equal to 14 and the total height of the vessel is equal to 13 centimeter. Then what is the question? The question asks find the inner surface area of the vessel. Okay, the question asks to find the inner surface area, means the surface area of the vessel, correct? Then how do we find the inner surface area? Before you want to analyze what is the question once, then what is the question asked here? The question asked to find the inner surface area. Okay, then what is the question? We make here a vessel by joining the two solid shapes. What are? Hemisphere and a cylinder, correct? Then is clearly given a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. That is like we form a vessel here, correct? അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കണം എന്താണ് ഒരു ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഹോളോ സിലിണ്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, വെസൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ദ ബേസ് ഫേസ് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ സർക്കിൾ, കറക്റ്റ്? The base face of a hemisphere and a cylinder are circle. Then it's possible to join together. It's possible to join. It's not have any extra place there, correct? It's possible to join because is given only this much is mounted. Is not given the diameters or the radius are different. Okay. രണ്ടിൻ്റെയും സൈസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമാകുക, അങ്ങനെയാണ് റേഡിയസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇൻ ദ സ്പെസിഫൈ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ is some is bigger, other one is smaller, or otherwise they have the same radius. The idea behind this is they have the same radius. The radius of the circles are equal, then it's possible to join completely, correct? It's possible to join. Then here what is the diameter of the hemisphere? The diameter of the hemisphere is 14, means what is the diameter of a cylinder? The diameter of a cylinder is also 14 centimeter. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പുതിയ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ബേസ് ഫേസ് ഈക്വൽ ആണ്, ഒരേ ഷേപ്പാണ് അല്ല, ഇവിടെ രണ്ടും സർക്കിളാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും റേഡിയസ് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ മീനിങ് എന്താണ്? രണ്ടിൻ്റെയും റേഡിയസ് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലുപ്പം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമെന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരുപോലെയാണ് വലുപ്പമെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കൃത്യമായി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. If is possible to join like that, how do we find the CSA? ഇതുപോലെ കൃത്യമായി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ, ഒരു പുതിയ സോളിഡ് ഷേപ്പിൻ്റെ TSA, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദ CSA ഓഫ് ഹെമിസ്ഫിയർ പ്ലസ് CSA ഓഫ് സിലിണ്ടർ. Okay, that is an idea. That is, I told you in the beginning of the chapter. What is that? This TSA, total surface area of a new solid, is equal to CSA of hemisphere plus CSA of cylinder. Okay, then here what is the TSA of a vessel? TSA of vessel is equal to CSA of, not TSA, CSA of hemisphere plus CSA of cylinder. Okay, then what is the equation of CSA of hemisphere? TSA of hemisphere is equal to 2 pi r square plus what is the CSA of a cylinder? That one is 2 pi RH. Okay, 2 pi RH. Then we want to write one by one. What is R? R is the radius, correct? In the both cases, in the case of hemisphere and cylinder, the radius are equal. Here is given the diameter. What is the diameter? Diameter is 14. Therefore, radius is equal to 14 by 2 is equal to 7 centimeter. Correct? Then we got the radius. Then what is next? Next we want to find the H. H means height of the cylinder. Then what is the height? The height is this much. Correct? The height is this much. This is the height of the cylinder. Then how do we find the height of the cylinder? Is very clear. Is given the total height of the vessel. What is the total height of the vessel? The total height of the vessel is equal to 13 centimeter. From this total height,
if we subtract the height of the hemisphere, then you get the height of the cylinder. Right? The total height is the hemisphere in the height subtract the height of the cylinder. Correct? Then how do we find the height of the cylinder, or what is the height of the hemisphere? We know that in the case of a hemisphere, the height is equal for radius. Correct? The height is equal for radius. Then what is the height of the hemisphere? The height of the hemisphere is equal to 7 centimeter. So the height of the hemisphere is 7 centimeter. What is the height of the cylinder? Yes, the height of the cylinder is equal to yes, 13 minus 7. What is 13 minus 7? 13 minus 7 is equal to 6 centimeter. Correct? 6 centimeter. Then centimeter. Correct. Then we got it the value of h. Then next we substitute the values directly. Therefore, TSA is equal to 2 into pi value is 22 by 7, or last we substitute the pi value at last. Okay, 2 pi into r square is 7 square plus 2 into pi into what is r is 7 into h is 6, then 2 into pi into 49 plus s 7 into 6 is 42, 2 into pi into 42, then is equal to 2 into 49 is 98 pi plus 84 pi. Correct? 98 pi plus 84 pi. Then what is 98 pi plus 84 pi? Then we add 12, then 10, 182 pi. Correct? 182 pi square centimeter. Then is equal to what we get? 182 into 22 by 7. Okay, 182 into 22 by 7. Then we just check, is possible to reduce by 7 and 182. 7 how many times goes to 18? Yes, 2 times. Correct? 2 times. 7 into 2 is 14. Then 4 is balance, 42. Then 6 times. Then we get 26 into 22. Correct? Then we just multiply 26 and 22. What we get? Yes, 12, 1, 5, then 12, then 4, 5, then 2, 7, 5, then 5, 72 square centimeter is the 72 square centimeter is the inner surface area of the vessel. Okay, here we join the two figures, hemisphere and cylinder. So the total surface area of this vessel is equal to the sum of CSA of sphere plus CSA of hemisphere. Okay, this is an idea we follow in all the cases except some cases I told you in the beginning. Okay, the next question is like this. A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Okay, now here have the little changes. Here we join the different kinds of figure. What are they? Here we join one's cube and hemisphere. Okay, then it's a rough figure, is a model of the figure. Here we surmounted a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ബ്ലോക്കാണ്. 7 സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് മെഷർമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യൂബിക്കൽ ബ്ലോക്കാണ്, ഒരു ക്യൂബാണ് വെക്കുന്നത്. Okay, then if we cover one base face of a cube by the base face of a hemisphere, it's not possible to cover exactly. Some edges are remaining. The edges are remaining. The corner portion is remaining there. Like നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്, സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബേസ് ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? ഈസ് എ സ്ക്വയർ.
അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് എന്ത് വെക്കുന്നത്, ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുന്നത്, ഒരു ക്യൂബ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യൂബിൻ്റെ ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്ക്വയറും ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ബേസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സർക്കിളുമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് ഫേസ് സർക്കിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, കൃത്യമായിട്ട് കവർ ചെയ്യില്ല. അതിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ബേസ്, സർക്കിൾ എപ്പോഴും ഏതിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും, ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിനെയും ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം. പക്ഷേ എന്നാലും ഈ കോർണർ കവർ ചെയ്യില്ല. കറക്റ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കവർ എക്സാക്ട്ലി ദ ബേസ് ഫേസ് ഓഫ് എ cube. It's not possible to exactly cover the base face of a cube. Is remaining the edge portions, the corner portions, correct? So in this case have some difference for find outing the total surface area of this solid, the new one. Okay, then what is the first question? What is the greatest diameter the hemisphere can have? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ക്യൂബ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ക്യാൻ ഹാവ്? അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹെമിസ്ഫിയർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ്? ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ക്യാൻ ഹാവ് ദ ഹെമിസ്ഫിയർ? The largest diameter can have the hemisphere is the distance of from this point to this point, correct? So this length is equal for the side measurement of the cube. So the largest diameter the hemisphere can have only the 7 centimeter. Okay, so our first question is like this. The answer of the first one, the largest diameter of hemisphere is equal to 7 centimeter, because if the hemisphere is touch the four edges, the four side of the cube, then the largest diameter of the hemisphere is equal to the distance from this side to this side. This length is equal for the side measurement of the cube. Okay, so what is the side measurement of the cube? The side measurement of the cube is 7 centimeter. So the largest diameter of the hemisphere is equal to 7 centimeter. Then how to find the surface area of the solid? The surface area of the new solid is equal to, the base idea is the CSA of a cube, the CSA of the cube plus 1 base face plus this 4 corner area, correct, is not covering exactly, so this areas, the corner areas. Okay, that means 4 lateral face area plus 1 base face area means 5 face areas, 5 face areas, that means 5a square plus areas of corner plus the lateral surface area of a, means the curved surface area of a hemisphere. Okay, what is the area of the total surface area of the new shape? In this case the total surface area of the new shape is equal to, yes, areas of 4 lateral faces plus area of 1 base faces, means the areas of 5 faces and areas of these corners. Okay, these corners. How to find the areas of the corners? The areas of the corner is equal to base area minus the base area of hemisphere. Okay, plus the CSA of hemisphere. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ന്യൂ ഷേപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എത്ര ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ? 5 ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ. 5 ഏതൊക്കെയാണ്? 4 ലാറ്ററൽ ഫേസസും 1 ബേസ് ഫേസും ഏരിയ പ്ലസ് ഈ കോർണറിൻ്റെ ഏരിയ. ഓക്കെ, കോർണറിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് ദ CSA of hemisphere. Okay, CSA of hemisphere. Then how do we get the area of this 4 corner? How do we get the area of the corner? The area of the corner is equal to, yes, 1 base area of a cube minus area of
ഹെമിസ്ഫിയർ അല്ലേ. ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ കോർണർ ഈ റിമൈനിങ് പോർഷൻസിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും, ഏരിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എത്ര ഏരിയ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂബിൻ്റെ യെസ് 5 ഏരിയ പ്ലസ് 1 ബേസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി, ബേസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഹെമിസ്ഫിയർ. മീൻസ് ഹിയർ വി ഡൂയിങ് ദ work like this. We find out first the 6 face area, mean the total surface area of a cube minus base area of a hemisphere plus CSA of hemisphere. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ 5 കൂട്ടിയിട്ട് നാലാമത്തെ ഫേസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ ബേസ് ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആകെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ എന്ത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഏത് മൈനസ് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്യും. അതിനോട് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും, ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ CSA ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് തന്നെയാണ് ഐഡിയ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതും രണ്ടാമത് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്, മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ വി ഡു ഇൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഏരിയ ഓഫ് ദി സോളിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സോളിഡ് TSA ഓഫ് സോളിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു TSA of cube minus BSA of hemisphere plus CSA of hemisphere. Okay, then is equal to what is TSA of cube is very clear. The equation is 6a square minus what is the BSA of hemisphere. BSA, what is the shape of BSA, is a circle, so BSA of hemisphere is pi r square plus CSA of hemisphere is 2 pi r square. Then we substituting the value is equal to 6a square. What is a? A is the side of the cube. Then 6 into 7 square minus pi value is 22 by 7. Yes. Then we know what is radius of the hemisphere. We know the diameter of the hemisphere is equal to 7. Therefore, radius is equal to 7 by 2. Correct? 7 by 2 centimeter. So, what is r square? R square is equal to 7 by 2 into 7 by 2 plus 2 pi r square, then 2 into 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. Then is equal to, yes, 6 into 49 minus, here is possible to cancel 7 and 2 is 11 times, correct? Then what we get, 77 by 2 plus, here we cancel 1 2 and 1 7, correct? Then is possible to reduce 2 and 22 is 11 times, then 11 into 7 is 77. 6 into 49, 294 minus 77 by 2 plus 77. The next we cross multiplying 294 into 2, correct? Then 8, then 9, 18, then 4, 5, 588 minus 77 by 2 plus 77. Okay, then is equal to 588 minus 77 is 511 by 2 plus 77. Then is equal to, we again cross multiplication, we again cross multiply, then we get 511 plus, then 77 into 2 is 154 by 2, correct? Then what we get, yes, 665 by 2. 665 by 2, then we get, then is possible to divide 665 by 2, then what we get, yes, 33, 66, then 5, 2 times 4, 1, 0.5, correct? Then 332.5 square centimeter. Then what is the total surface area of this? The total surface area of the new solid is equal to 332.5 square centimeter. Okay, I think you got a little idea about how to find the
total surface area of a new solid, the combination of a solid. Okay.